Баденко есть? Так, на месте. Василик? Немає. Винник? Немає. Галактіона? Есть. Видела. Дикарев? Нету. Зозулюк? Присутній. Кальченко? На месте. На месте. Коваль? Нету. Так. Костромин? Нету. Лиенко? Присутній. Угу. Винник тоже вижу. Виталий. Сейчас уберу Энку. Так. Коваль тоже дошел. Убираем Энку. Так, Лієнко присутній, да, Соня не бачила, немає, мабуть, да? Так, Ян Присутня. є, Стефан. Він на Немає? чат написав. В чат написав, щось рано. Да, є. Угу. Так, да, Кирилл я отметила. Оксана есть? Є. Угу. Ніжинець, На месте. Олещенко, Є. Рина. Нема. Паша видела был. Оля писала мне. Так, папка. Я. Марина есть, видела. Саша 5. Нету. Так, Плостак. На паре. Рухлядев есть, видела. Симонюк видела. Станков. Нету. Сулейма. Нету. Черников. Есть. Юнак. Присутній. И Соболевский. Нету. Так, хорошо. Ну что? Тут Святой Валентин просил передать поздравления вам с 14 февраля. Еще просил передать, что у вашего тичера сегодня дейт, но я думаю, у вас там тоже. Поэтому сегодня сейчас я проверю у вас домашнее задание и сделаем еще, пройдем немножко материала нового, и я думаю, чуть раньше закончим, если вы не против. У вас же тоже там свидание, надеюсь, да? Само собой. Все, отлично, договорились. Так, okay, so your home assignment. Yeah, let's check it. Exercise C. All exercise D, maybe. D or C? Well, let's go. Who wants to be the first? Так, Егор Кальченко, okay. Let's start So with C? exercise D. Okay, D. Match these words or phrases in italic from the article to the correct definition. So first is D. Read the phrase Okay. and match with the definition. Periodically reject the teams. Arranges in different way. Yeah, how to translate the word rujik? Егор. Ручик. О, Костромин, да, дошел. Секундочку, Егор, сейчас я Арсению отмечу. Так, ручик, реорганизовывать, да? Так, Перемешивать, да, реорганизовывать. Да. Next. Second, confers several benefits. It's F. Yeah, brings offers. Okay. Good. Three, spot opportunities. It's G. Yeah. Notice something, especially when it's difficult to see. Okay, enough. Thank you, Егор. Максим Галактион, you're the next. So next is ongoing exposure to the issues. I think it's C. Chance to experience new ideas and ways of looking at things. Yeah. Nice. Go on. 6. Looking through the window. Ips, connect the dots. Ips. Yes. Connect the dots. It's J. Realize that something is related. Realize, yeah? J, realize. Realize. Not really, but realize that something is related to something else. To something else. Next. 6 is looking through the window.
of their own silo. Not sila, but But how to pronounce correctly? Sila, yeah, not sila, silo. silo. And their own silo, yeah. It's A, understanding something only from your own position and not that Да, of що others. таке silo взагалі? Як прикладається слово silo? Макс. Максим. Silo. Это бункер, да, вообще, если классическое значение, да? Так, thank you, Max. Денис Тиенко, you're the next. Так, 7, да? Мгм. Helping Sounds executives hone the skills. Executives. Executives Control the is I, improve or Plus refine. Yeah. 8 Next. is H. Read with a the negative meaning. phrase. With the phrase, please. In the pejorative In sense. the Yeah. pejorative sense, yes. Mhm. And 9 E, 9 divorce from practice or practice. 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 Mhm. It's E, Yeah. too theoretical. Yeah. And last one. And last one, track progress is, of course, record the development of something or someone over time. Okay. Thank you, Artyom Stankov. Let's switch to exercise C. Okay, With task and let's start. complete the summary sentences, read the article again if necessary. Okay. First, hires executive education involves training general managers to deal with a range of threats and opportunities. Yeah, okay, nice. One more sentence. Okay, the second, the writer of the article interviewed the staff that run Hires Training Center and the executives who did the training. Okay, thank you, Artyom. Danya, you're next. So more than 70 of Hires senior managers take part. Senior managers. Hires take part in a weekly training session. Yeah, nice. And Move on. Executives on the program discuss possible solutions to problems and then I think discuss how best to implement proposed changes. Okay, and one more. Yeah, what did they do during the sessions? What did executives do during the sessions? What else did they do? Ну, что они там докладывали, как это все сработало, да, и потом, возможно, чуть-чуть меняли, корректировали план действий, да, теперь in English. Даня, are you alive? I'm alive. I don't know how to say it. Translate. Доповідали, як буде? Phrasal verb. Report back. So they reported they reported of changes and then correct something. А яке там було дієслово в контексті покращували? Розгляну. Було. Да. Покращувати. C+D. Refine, да? And they refined the action plans if necessary. Yes? Okay. One more sentence, Daniel, is for you. Executive teams are mixed up regularly on the course to increase diversity of viewpoints and periodically rejigs the teams to keep them fresh. А зачем periodical rejigs the teams, если это уже есть mixed up? Их мешали, реорганизовывали, да? Просто добавить можно было, что to keep them fresh, и все, чтобы сохранять свежесть идей. Okay, thank you, Danya. Next one will be Pasha Pavlichenko. From 6, right? Yeah, right. So the main outcomes are that managers can better understand departments of the organization and how to connect the dots. Yeah, okay. The next one. Participants Participants become more versatile
as they learn to face Versatile. challenges and improve their management skills. Management skills. Окей. Versatile. Як перекладається, Паш? В контексті менеджерів, так? Які вони там мали стати? Типу, універсальні. Так, універсальні. Угу. Так, і ще одне, останнє. The coaches think of ways to check progress. They provide correction and help executives to refine their action plan. Окей. В виконавчих директорах куди наголос, Паш? На другий склад, да? Executives. Executives. Окей. Thank you. Угу. Так, все це у нас, да? З домашнього, мабуть, було. Добре. Так, зараз надішлю вам матеріали на сьогодні. Хвилиночку і продовжимо. Так. ЄС-02, так? Секунду. Так. Угу. Є. Відкривайте. So, today's theme is human-computer interaction, yes, HCI. HCI is a subfield within computer science which involves the design, development, and evaluation of computer systems and also their use. HCI focuses on communication between people and computers. Therefore, there are two aspects of HCI. That's human side of science and computer side of science. Before switching to the topic, let's warm up a bit and let's revise some compound noun phrases. Let's start with exercise A. Yeah, let's make the words then to make fixed phrases. Kirill, let's go. Let's read the words and make up phrases. Okay, measures to make fixed phrases. First, development management or development method, I think. Yeah, development method. Let's translate this phrase. Метод разработки. Отлично, дальше. Hardware device. No. Yeah. Take a What look at the right means one. assurance? Assurance. Assurance – це у нас гарантія. Гарантія тільки з іншим вона буде. Гарантія. Ну, да, все одно не Підтвердження підходить. гарантії не підходить. Hardware. Maybe specifications. Specifications, да. Технічні виходять характеристики Development. апаратного забезпечення, да, буде. Технічні характеристики апаратного забезпечення. Добре. З цими фразами ви будете робити речення, тому запам'ятовуйте. Так, далі. 3. Дякую, Кирил. Стефан. Project management. Yeah, project management. Так, це і Project так зрозуміло, да? specifications, maybe. Probably, але у нас потрібно, щоб були використані по разу, да, слова з правої, з лівої колоночки. Тому, так як у нас вже були specifications, да, зі словом hardware, то Тоді тут вже буде management. project management, да. Управління проектом. Далі. Quality assurance. Quality assurance, да. Вийде, що у нас гарантія якості, да. Yes. Далі. System specifications. Specifications у нас вже були із апаратним забезпеченням, да, тому що до цих підійде. Да, непогано. System. У нас залишилося B, C, D і E, да? Дивимося. System. System interface, maybe. Ну, дивіться, далі йде слово user, да? Тут краще User interface, да, просто я не Конечно, да. Не дуже розумію, system development. System development, да, розробка системи. Да. System development. Розробка системи. Да, з інтерфейсом користувача вирішили, да? User interface, далі. Visual.
visual display. Of course, input. Display, власне, input device, пристрій введення. Input device, так, пристрій введення. Добре. Так, з цими фразами ви трошки пізніше зробите речення. Письмове, так. Зараз переходимо до B завдання, да? Так, Глеб Соболевський, let's read the task. Exercise B, Глеб. Yes. Study the words and phrases in the blue box. First, complete each phrase in column 2 with a word from column 1. Okay, I will give you, I think, a couple of minutes, yes, to complete this task, and we will check it together. Let's go. Ready? Yeah, okay, Кирилл, welcome. Сегодня Кирилл 2,5 усмотрел. Хочет получить, да? Остальные не очень. Окей, Кирилл, let's go. Я трошки. First, Study words and phrases in the blue box. Так, the first A. A start with. A start. Не. A people think, maybe. Стоп, не. Real question is. Или the real question. Так, Кирил, дивіться, у нас є голуба рамочка, да? Там є зліва слова маленькі, там prepositions і інші, да? І справа фрази. І нам треба ці prepositions, слова, вставити в фрази справа. Ми поки що з'єднуємо, ми не переходимо до питань. Поки що просто формуємо фрази в голубій рамочці, бачите? Ну, то есть там у нас є the, some, many, this, that. Конечно, да. Так, хорошо, давайте пока кто-нибудь... Давайте Яна пока ответит, потом к вам вернусь. Ян, you're welcome. The first phrase. To start with. Yeah. Some or maybe many people think. Yes. Many of on the other hand. Yeah. To Next some step. extent. On the one hand. Yes. Maybe a real question is. A real question, or the real question is. Okay, let it be. Next. On maybe the ground. Yes. How to translate this phrase? On the grounds that. Як перекласти? Хто знає? Хто допоможе нам? Може, ніби на підставі якось. Так, саме так. На підставі того, що. Ну і далі буде. Добре, далі, Ян. This would be great, except maybe. That, it's better to say that be greater, yeah, except і далі. Next. In that case, in a case. In the case. In a case, because like this, yes, like this. So in a case like this, да, в тому випадку, в такому випадку. Next, last one. In that sort of situation. Yes, that, this sort of situation, nice.
Thank you, Yana. Let's switch to the second part of this exercise. Nikita Chernikov with the task. The second part of exercise B. Which phrases can you use to? Yeah. Okay, and let's start with first question. So which phrase can you use to agree only partly with the point, Nikita? Which phrase? Yeah, to some extent, or one more phrase can be used. That would be the great except. Could you repeat, please? That would be great, except probably, and maybe some people think. Yes. Okay. Next question. Begin talking about several points. Thank you, Nikita. Artyom Stankov. Which phrase can be used to begin talking about several points? The phrase would be to start with. Yeah, exactly. Next, talk about a particular example. Particular in a case like this, or Yes. in this sort of situation. Yeah, introduce the first of two ideas. It would be on the one hand. Yeah, exactly. Introduce And the second on the idea. other hand. Yeah, focus on the most important point. The real question is. Yeah, the real question is, and give a reason for a point. Be on the grounds that. Yeah. Next, talking about certain circumstances. Певні обставини, It would да? be great except. Maybe. Певні обставини. Ну, я б не сказала. Тут краще, дивіться, mention a problem with someone's idea. Краще туди цю фразу, да? That would be great except. А сюди? Там ще To the якась extent. Maybe the real question is. The real question is. In a case like this, Yeah. then. If In that sort of, в таком случае, да, если какие-то обстоятельства, в таком случае, this or that sort of situation. Так, okay. Well, next exercise C. Олег Папка with the task. On the opposite page are some people who have an interest in a new product being developed. Match each person with the correct job title. What aspects of human-computer interaction is each person interested in, and why? Stop. Yep. Let's revise that there are two aspects, yes, of HCI, yes, human side of science and computer side of science. That's two aspects of HCI. Okay, move on. Match each point with the correct quote from A to F, and replace the words in italics with a phrase from exercise B. Да, четверте не будемо робити, зробимо перші три завдання. Так, перегортаємо сторіночку на другу. Well, and let's match job titles with the pictures. Who wants to complete this exercise? Oleg, let's move on. Let's continue with you. Okay. Let's read all the job titles. Then we'll match them with pictures. Usually prototype consoles are not very intuitive. No, but job titles. Job titles. Where it is? Above these quotes. Near the pictures, right side. Just a number of actions which follow each other, usually in order to. Вище, Олег, дивіться, там картинки. Все нашел. Company executive, hardware designer, system tester, interface designer, psychologist, and project manager. Yeah, psychologist without P and project manager. Так, все зрозуміло, да, з назвами? Yep. Job titles. Yeah, okay, let's match pictures and job titles. Олег. The first one, woman. Сейчас.
What is her job? Psychologist, probably. Why psychologist? Psychologist. Yeah. Psychologist. Yep. Psychologist. Yeah, exactly. Next speaker. The second one. Project manager. Yeah, I think she is a project manager. Well, next. The other picture. Let's apply the deductive method. Probably. Yep. Next picture. Who's the person next picture? Hardware. System tester. System. No, probably interface designer. Yeah, I think interface designer. And where is the system tester? 6 Yeah. photo. Yeah. Okay. Fourth picture. Project manager. This one, project manager. Project manager. You said that the second girl is project manager. Company executive. Yeah, he's a company executive, and next hardware picture, designer. Designer. Okay. So let's discuss what aspects of human-computer interactions is each person interested in. Oleg, the first woman psychologist. Що ще раз можеш Друге запитання. Вирішити, який аспект взаємодії людини з комп'ютером, да? В якому аспекті зацікавлена вона, да? В своїй професії. Які у нас два аспекти, да? В взаємодії людини і комп'ютера? Це наука, яка вивчає все про людину, і частина науки, яка займається комп'ютерною стороною, да? То психолог комп'ютерною стороною чи науками, які пов'язані з людиною, займається. Я понял. Понял? Да. С людьми работает. So we can say that psychologist is interested in human science aspects of HCI. What is HCI, Oleg? Could you remind me, please? Human-computer interaction. What is it? How can we describe this subfield of science of computers? That's a subfield within computer science, yes, which involves design, development, and evaluation of computer systems, yes, and also their use. And it focuses on communication between people and computers. Well, okay, so psychologist is interested in human sciences aspects, yes, of HCI. Okay, but probably she or he, I don't know, needs to create some mental models, yeah, and she communicates with people. Well, let's switch to project manager. And what about his or her interest? Human again, human science. Project manager, full answer, please. Project manager is interested in human science interaction of human HCI. Only human science aspects. Project manager. Maybe computer also. Yeah. I think that project manager is interested in all HCI tools and methods, yes, which can be used to ensure the best use of resources and developments. Well, let's reconnect Zoom meeting because we're running out of time, okay? 1 second.
Okay. Let's move on. Who wants to be the next? Maybe Егор Альченко. Okay, Все баллы, so- Кирилл, все баллы мира решили заработать сегодня. Да, еще больше. So Так, can Кирилл. you remind me Ой, of Егор. what question? The second one, what aspects of human-computer interaction is each person interested in and why? We are talking about the interface designer. 1 second, please. Так, еще раз. HCI, да? Взаимодействие человека и компьютера. Это область науки, которая занимается разработкой, да, и оценкой компьютерных систем, и как они используются, да. Вот. И, соответственно, фокусируется на коммуникации человека и компьютера. Поэтому есть два аспекта. HCI – человеческая сторона, да, да, взаимодействие с человеком и взаимодействие с компьютером. Вот каким аспектом заинтересован, кто у нас тут следующий, дизайнер, разработчик интерфейса, да? Или, может, и тем заинтересован. So I suppose that interface designer is interested in both sides of HCI. Sides Yeah? of Yeah, I agree HCI, with you. yes, because on one hand, he or On she the one creates. hand, yes. Yes, on the one hand, he or she creates a product which will be Creates a product. shown to the people, and it is connected to person interaction. Yes. And on the second hand, on the other hand, да, yes, может, on the у нас же other будет hand, две фразы сегодня. Да? he do this product using some computer stuff, programs, and Yes. this is the computer part of his job. Yeah, I agree with you. Interface designer draws on all HCI tools and aspects. While company executive, Artyom Stankov. Match the picture. Company Yes. executive. Huh? We are matching Sorry? pictures. No. We answering the second question next session. What aspects of human-computer interaction is interested? So the company executive is interested in people management systems, I think, because he needs to manage the employees and choose the right ones for the job. And also, I think he's interested in advertising because he needs to promote his company and make a brand image. I think he delegates these tasks. Yes. Probably, he's not. But he's making the decisions of the way the company is going. Yeah. Okay. In some case, he is interested in. Could you repeat, please? In what aspects of HCI? In marketing and in people management. Management and marketing. These fields are another aspects of HCI. Yes. The aspects of HCI are human side of science and computer side of science. Yeah. Then he's interested. Еще раз, это HCI, Артем, еще раз, это область науки, да, которая занимается разработкой, внедрением, оценкой компьютерных систем, да, и как их использовать. И, собственно, фокусируется на коммуникации между людьми и компьютерами. Вот нам надо определить аспект какой, человеческий или компьютерный, чем заинтересован, кто у нас тут на очереди, да, company executive. Ну, людским більше. No, so in English, company executive. He's more interested. Company executive is more interested in the human aspect of HCI. Yeah, okay. Human side of science, okay. Well, let's move on. Hardware designer, yeah, Vita. Yep. So I think a hardware designer is interested in computer science. Side of HCI. Computer science side of HCI. Repeat, please. Computer science of HCI. Computer science side of HCI. Pure insight
of Computer science side of HCI. computer science side of HCI. Yep, exactly. Okay, why? Okay, because she or he has many work with hardware, and they need to control quality of hardware and care about quality of computers and others. And be sure that all devices, input, output, yes, they are responsive. Yeah, they perform well. Okay, let it be. System tester, next one. Оля Павлущенко. System tester, I think it's more about computer science side because it checks whether the system works in correct way. But I think human side is also present because it checks whether it's maybe suitable for users and whether users meet some bugs. Okay. Оля, thank you. And let's match each person with the correct quote. Yes, AF. Let's do it together. Оля, the first one's for you. A. Usually prototype. Yeah. Usually prototype consoles are not very intuitive, but I was able to find most of the functions on this one really quickly. So which job title suits the best to this quotation? Project manager, hardware designer, system tester, psychologist, company executive. Maybe hardware. Hardware. Okay, let's read the other quotations and we will find out the correct answer. Okay, B. Me? Yes. Yes. There are several things I have to consider. Firstly, what resources do I have to deliver this product? Okay. So maybe it's project manager. Project manager, exactly. Move on. We have increased the amount of memory, but the size of the processor is the same. Processor, yeah. The processor is the same. Okay. Hardware developer. Hardware designer, yes, exactly. Next, D. They say that we just have to have better technology than the competition to increase profits. I don't agree completely, but it is clear that improved system performance is a major factor in selling lots of units. Company executive. Yeah, I agree with you. Company executive. Next, E. We have lots of new functions on the console, but the important thing is whether the users can access them easily. Yeah. Interface designer. Interface designer, yes. I did some tests which users to evaluate various metaphors. The designers want to use in the interface because this could help improve intuitiveness. Intuitiveness, yes. So system tester. System tester. I don't think so. I did some tests with users to evaluate various metaphors. Тесты придумывать. Psychologist. И получается у нас остается system tester. That's quotation A. Okay, thank you, Оля. Well, let's move on. Exercise D. Илья Плосток, you're welcome. Read the task. Read the extract from the Harvard University handout about human-computer interaction. Match the blue words in the extract with the definitions AL on the opposite page. Use your dictionary to check words you do not know. I will help you with new words. Okay, let's read this extract. And then we will complete the exercise. Let's go. HCI draws on psychology and computer science in order to provide user-friendly interfaces for computers.
For example, cognitive psychology provides a model of perceptual, motor, and cognitive systems by which humans interact in the world. Enough. Okay, let's translate. Система взаимодействия человека с компьютером. Draws on. Спирается на, ну, опирается на... Опираются на психологию и, ну, и как это правильно? Компьютерную науку. Компьютерную науку, чтобы... Вылетело из головы. Чтобы обеспечить, что чтобы компьютеры обеспечить удобный для пользователя интерфейс. Да, удобными интерфейсами, да, удобными для пользования. For example, например, так. И дальше будут перечисляться разные, да. Так, tools, скажем так. Поехали, первое. Например, когнитивная психология обеспечивает perceptual motor, это... Perceptual — это perception, восприятие, движение, да, и когнитивная система. Но тут надо что-то перевести. Когнитивная психология предлагает или обеспечивает модели когнитивных систем восприятия и движения остается. Движение, да, можно перевести как контроля движения. С помощью которых люди взаимодействуют с миром. Да, окей, thank you. Next bullet point, Черников Никита. Достаточно, по чуть-чуть будем. Так, Или технический подход, да, к чувствам или же к восприятию, да, рассматривает. Да, отлично, спасибо. Дальше. Так, Оксана. Designers of input devices need to consider their responsiveness, usability, and ergonomics. Well, let's translate. Так, є знайомі слова, Оксан? Чи тут зрозуміло поки що все? Ну, наче зрозуміло. Дизайнери пристроїв для виводу потребують... Для вводу, да? Для вводу розглядають... Вони мають брати до уваги, Вони мають брати до уваги якби чуйність. Ні, це не чуйність. Ми говоримо про девайси, да, input devices. Про що? Responsive. Що таке responsiveness? Чутливість. Отклик, да? Отклик девайсов, как они работают, насколько быстро есть, насколько быстро идет отклик, да. Дальше usability. Зручність використання, да, і? Ну, і ергономіку. І ергономічність, да. Дякую. Далі. Heuristic evaluation, давайте. Так, Міша Лещенко. Heuristic evaluation. Heuristic evaluation can identify problems with the design of a user interface. Да. Так і переводиться. Эвристическая оценка, да, эвристичная оценка. Эвристичная оценка может... Да, с помощью которой вообще оценивают usability ПО, да, в основном проверяется, насколько удобно там располагаются разделы, менюшки, цветовая гамма сайта, да, интуитивность восприятия, чтобы пользователь захотел пользоваться, да, допустим, сайтом. Для этого и используется эвристическая оценка. Так, возвращаемся к переводу, да? Я отвлекла вас. Евристична оцінка може якби знаходити, ідентифікувати проблеми, пов'язані з дизайном розробкою, да, інтерфейсу користувача. Далі, next, familiar metaphors. Так. А хто це відповідав, можна? Міша, да? Це Міша. Так.
Руслан, нижность. Familiar metaphors in interface design help users create mental models of system object quickly. Yeah, let's clarify the meaning of the word metaphor. Yes, metaphor is a set of visuals, set of actions, procedures that use knowledge that users already have within the domain, within the field, some field. Окей, let's translate. Так и перекладається метафора. Знакомые метафоры да. и в дизайне интерфейса помогают пользователям создавать типа мысленные модели, мысленные модели объектов систем. Да, очень быстро. Быстрее. Да, так. Thank you. Арсений Костромин, the next. User input which completes one or more tasks in an action sequence to achieve a specific goal within the domain. Within the domain they are working in. Yeah. Є незнайомі слова тут? Чи нема? Що? Арсеній, є незнайомі слова в цьому реченні? Конечно. Які? Я допоможу. Сейчас. Sequence — это последовательность, action. Да, action sequence. Послідовність дій. Да, послідовність. Певна послідовність. Далі. Domain. В даному випадку як область, field. Domain как переводится? The same as field, area, область. Поле, то есть поле. Какое поле? Область. Область. Да, область. Так, перевести. Ну, поле деятельности, можно так сказать. Да, перевести, давайте переведем. Пользовательский вход, который... который заканчивает одно или несколько заданий, действий, заданий. И в последовательность действий, чтобы достичь определенной цели. Да. В той области, где ты работаешь. В той области, где ты работаешь. Ну, они работают. Да, они работают. Арсений. Так, а мы сразу же с вами переходим на следующую страничку и let's match the blue words with the definitions AL. Let's do it. The first definitions for you, A. A number of actions. Нет, я понял. Perceptual motor, да? Это к чему сейчас было? Ну, синие слова с... Да. Только нам нужно подобрать к definitions какое-то слово или фразу, которая синим выделена, да, в нашем extract, который мы прочитали, да? Я первое слово вот взял. Зачем его брать? Давайте definition читать, а потом подбирать. Окей. Definitions все читать? Первое, A пока. A number of actions. Разошлись, Арсений. Подождите, одно хотя бы. A number of actions which follow each other usually follow each other usually in order to attain a specific goal. Yeah, attain. A number of actions это как раз, наверное, к моему action sequence. Конечно, action sequence, да. Определенное количество, да, действий. Окей, давайте еще одно. B. A specific area within which a goal within. Да. А что вы так удивляетесь, Арсений? Я просто для себя постараюсь запомнить это, как ударение прям так сильно ставить. Хорошо. Просто так удивляетесь, что я подумала, там какая-то другая вариация. A goal is to be achieved. Хорошо. Specific field, area. Про поле, да. Все туда же. Domain. Окей, good. Thank you. Давайте далі. Так, Никита Юнак. An objective with an individual or system is trying to achieve. Так, що ми можемо досягти? Дивіться, голубим виділені слова. Goal. Конечно, goal, так. Окей, next. Data input into a computer system by a user. Data input. The first syllable is stressed.
Okay. Haptic data. Data input in a computer system by a user. Haptic data. Тактильные данные. Нет. Put into a computer system. Вот данных, вот информации в User компьютер, input. да, пользователя. User input, конечно, User да, input. да, да, да. Input на первый слог. И дальше. Data which is generated by or related to touch. It's a haptic data. Haptic data, yes, exactly. F. Design of equipment to reduce user fatigue, discomfort, and injury. Discomfort. Psychological stress. Discomfort. Ergonomics. Никита. Oh, Дискомфорт. Куда ударение? Я кого исправляю? discomfort. Discomfort. Я же 4 раза. Да, на второй слог ударение. Хорошо. And injury. Okay. Let's find out the suitable word. Так, разработка оборудования, чтобы... Такая разработка, чтобы его было удобно использовать, да, чтобы не было усталости, дискомфорта и т.д. Ergonomics. Ergonomics, nice, exactly. Thank you, Никита. Яна Мангушева. Designing the interaction between end users and computer systems. Okay. Maybe interface design. Yes, you're right. This carries information from the individual's environment to the cognitive and motor systems. What kind of system carries the information from the individual's environment? Some kind of a system. Perceptual? Yes, perceptual system. It's nice. Next one, yeah. This is the part of the human system which is responsible for controlling movement. Yes, that's easy. Ergonomics? But no. Часть человеческой системы, которая отвечает за движение. Ну, какая эргономика? Это же про девайсы. Конечно, motor system, yes. Thank you, Яна. Паша. K and L. Which one? K. Okay, where a software object represents a real-world object or object used in other software, e.g. scissors icon to represent cutting. Maybe it's metaphor. Metaphor, yeah, exactly. That's a metaphor. L. A method for finding the usability problems in a user interface design. It's a heuristic evaluation. Heuristic, yes. Evaluation. Nice. Thank you. Wow. Так. Значит, хорошо. Думаю, на этом мы закончим. Сейчас я посмотрю. По энкам еще раз пройдусь и дам вам домашнее задание. Домашнее задание будет сложное, но вы справитесь, я уверена. Сейчас сброшу вам его по Telegram. Так, секунду. Ладно, сброшу потом. Вам нужно будет послушать аудио и заполнить табличку с пропусками. Так, я потом подробности вам все выпишу в Telegram. Так, значит, хочу уточнить, Самонюк был на паре? Есть или уже ушел? Да, я присутній. Присутній. Так, ви залишитесь, добре? Після того, як я відпущу всіх, я там ще домашнє вас доперевіряю, щоб поставити бали. Добре, за сьогоднішню пару? Щоб не залишати без балів. Так, Даня залишається. Так, Юра Сулейма не було, да? Не було. Окей, Артем Станков 2,5. Дальше. Значит, Черников 2,5 работал. Значит, Юнак
Я видела руку, раз вызывала, ну ладно, хай буде 2. Так, Глеб Соболевский тоже 2 поставлю. Не сильно активничал. Саша Рухлядев работал, окей. Так. Марина Пархоменко останется на домашнее задание еще. Я просто не помню. Наверное, вы не отвечали, да, Марин? Папка отвечал, все окей. Плостак отвечал, все окей. Лещенко, Ніжинець, Неділько, Музика, Яна, можуть бути вільними. Далі Лієнко, Костромін, відповідали, Коваль за всех ответил. Дальше Кальченко отвечал, Зузулюк отвечал, Дикаря не было, Галактионов отвечал, руку поднимал, Винник отвечал. Так, у вас ссылок есть? Или нету? Нету. Все, Анька. Чтобы там не было ко мне претензий у Арсения. И Даня отвечал. Все. Значит, остается Семенюк и Марина. Даня и Марина, да. Угу.